Здравствуйте. So I will speak English, and the loyal last ones participants here can have the Russian translation. So yeah. Да, я сегодня буду говорить по-английски, и меня будут переводить. So the presentation is naturally the materials in Russia, but I will talk about the wearable solution, truly wearable, and that used in rehabilitation. Сегодня я буду говорить о портативных продуктах, носимых продуктах, которые используются в реабилитации. So we wanted to get rid out of this kind of solution, traditional electromyography solution, out of the lab to the wherever we want to go, to the nature, to the stairs, to the sports. Мы хотим уйти из лаборатории и перенести отслеживание поверхностных сигналов электромиографии в повседневную жизнь. So what we wanted to do, we wanted to measure muscle groups instead of single muscles. So we wanted to measure the functional movements. Мы хотим исследовать, мы хотим проводить именно функциональную оценку движений, а не отдельных мышц. So our solution is already out in the market and having clear benefits for the customers. Embody, наш продукт, уже сейчас продается по всему миру и дает значительное преимущество в оценке электрических биосигналов от мышц. So our technology or innovation is result of hard work, many years development. The first years we did tailor-made solution all the way to the 2014. Наше изобретение стало результатом систематических исследований и напряженной работы по отслеживанию слабых поверхностных сигналов электромиографии в движении. Первые годы мы трудились в основном над разработкой технологий и адаптацией решений для клиентов. Дальше. So our technology is validated. The sensors are embedded in the comets. Наша технология подтверждена, доказана с научной точки зрения и используется. So it's scientifically proved and used by the top references. Да, она используется ведущими специалистами и доказана с научной точки зрения. 2014 we launched the mass production product called Embody, measuring the big leg muscles. В 2014 году мы запустили массовый продукт Embody, это умные шорты, и сосредоточили наше внимание на мониторинге больших мышц ног. And then last 2 years we have been focusing on the fine-tuning the solution, mainly for the elite sport and rehabilitation needs. В последние 2 года мы работаем над более тонкой настройкой нашего решения для 2 основных сегментов рынка – профессионального спорта и реабилитации в здравоохранении. Many consumers tend to buy the tracking devices and they don't really use them a lot. But then the chronic patients or the elite athletes are clearly the ones who use wearable tracking devices. Многие потребители склонны покупать портативные фитнес-трекеры и никогда их не использовать. Тем не менее, хронические больные, которые покупают отслеживающие устройства, очень много, их много, и они используют их на регулярной основе. Тоже можно сказать и о профессиональных спортсменах. So this is the reason why we are focusing on the elite sport and rehabilitation. Поэтому мы и сконцентрировались на реабилитации и профессиональных спортсменах. So our solution, what we offer, is the monitor tool to comprehensively monitor the muscle activation in the big leg muscles on-site or then remotely, like at home, for example. Мы предлагаем решение полного всестороннего мониторинга активности мышечной активности ног. And then what we can measure is monitoring the muscles. We can see the muscle loading and balance. При мониторинге мышц мы можем отслеживать мышечную нагрузку и равновесие мышечных групп.
We can see instant problem detection if the cramp is coming, for example, to your left hamstring. Мы можем мгновенно обнаружить проблему и, если это необходимо, оповестить о ней, например, когда будет судорога. And then we can get the objective data analysis and training tips in the software. Мы можем получить объективные данные, аналитику и рекомендации через мобильное приложение. We can also detect the muscle fatigue threshold. Мы можем также определить порог усталости мышц. And training zones. Тренировочные зоны. And then muscle level feedback. И получить обратную связь на мышечном уровне. And analyze it further. Далее, анализируя глубже. To get the efficiency, progress, spasticity, relaxation and muscle strength. Мы можем посмотреть коэффициент полезного действия, прогресс, мышечную спастичность, релаксацию и силу мышц. So I want to present 3 different cases. One from the elite sport, another one from the rehabilitation concept, what the private clinics are using, and then the third one, the solution where the disabled and paralyzed patients are using our solution. Я хочу вам предложить 3 разных случая использования нашего продукта. Один – это реабилитация профессиональных спортсменов. Второй – из процесса реабилитации пациентов с операциями на связках. И последний – реабилитация больных, перенесших инсульт. So here is the example of the elite team, Football Club Español from Spain. Я хочу сейчас вам показать опыт профессиональной футбольной команды из Испании. Using embodied technology in the knee rehabilitation. Которые используют технологию Embody в процессе реабилитации колен. Here you can see the wall squat exercises, which is quite safe for the patient or the athlete, but it doesn't really show what is happening on the muscle level. Приседание у стены достаточно безопасно для спортсмена. The imbalance on the left and right, for example. Но без Embody мы не сможем увидеть дисбаланс между левой и правой стороной тела, например. And in the legs extension, а также упражнения на разгибание ног. It is used to monitor the isogenic or isometric power, which can be compared to the EMG. Упражнения на разгибание ног используются для измерения изотонической и изометрической силы, которую можно сравнить с показанием ЭМГ. And then lunges, they are aiming to activate. Here they are aiming to activate the glutes and hamstrings correctly and in the right activation order. Такое упражнение, как выпады, задействует ягодичные мышцы и подколенные сухожилия. And then last, what they did in the sprints, overcompensation, for example, is not visible in eye, so EMG will give that information to them. В спринте электромиография показывает перекомпенсацию, которая не видна без Embody. This is an example of the sprints, what we saw. Clear compensation here on the left side compared to the right side. So this is quadriceps, the muscles on the front, and then hamstrings, left and right, muscles on the back leg. Здесь мы видим перекомпенсацию левой и правой части тела, разных групп мышц, квадрицепсы и задние мышцы. Español is also using Embody for biofeedback. Испанский футбольный клуб также использует наши умные шорты для получения биологической обратной связи. So this should be very interesting for the physiotherapist. Это должно быть особенно интересно для физиотерапевтов. With so-called 6-channel sorts, we can measure the glutes, hamstring, and quadriceps. Новейшие шестиканальные шорты отслеживают работу четырехглавой мышцы, подколенных сухожилий и ягодичных мышц. And monitor and improve the injury prevention. Они могут быть использованы в профилактических программах.
like this. So hamstring injuries, controlling motor exercises are very commonly used, and with that exercises, the athletes are trying to create and provide an optimal muscular activation pattern. As you can see, that you need to activate first the hamstrings, and then after that, first the glutes, and then the hamstrings. При травмах подколенного сухожилия очень часто используются моторные упражнения, чтобы обеспечить оптимальную мышечную нагрузку, а также нагрузку мышц в правильном порядке, усиливая участие ягодичной мышцы. Second example is about the rehabilitation concept. Второй пример из концепции реабилитации с M-Body. So usually the rehabilitation takes 6 to 8 months. Обычная реабилитация занимает от 6 до 8 месяцев. There's no really instrument to monitor the muscle level feedback. Ни один инструмент не следит за процессом реабилитации на мышечном уровне, удаленно или дома. Or there is no any instrument to really monitor remotely if the patient is at home and what kind of exercises he or she is doing. Невозможно отследить, какие конкретно упражнения он выполняет. The costs are rising, so this is one example from Finland. What is the hour price for the rehabilitation? Цены растут, и вот это пример из Финляндии, сколько в среднем составляет затраты на одного пациента. So what we offer then is that we give the objective and real-time analyzing tools for the patient and for the clinic. То, что мы предлагаем, это объективный анализ процесса в режиме реального времени. It prevents and minimizes the side effects and problems. Это предотвращает и сводит к минимуму побочные эффекты и проблемы. It's cost efficient, of course, because then the patient can leave right after first operation day to home. Это экономически оправданное решение как для пациента, так и для медучреждений. And it increases the patient satisfaction because they can get the biofeedback immediately from the phone, for example. Это дополнительная мотивация для пациента, потому что он наглядно видит результат и свой прогресс. Third use case is from the paralyzed persons, how they use the wearable. Третий пример описывает использование устройства парализованными людьми. So in this case, M-Body was used to follow the neuromuscular changes when selecting the prosthesis and optimizing the fitting component. M-Body здесь используется в качестве инструмента для отслеживания нервно-мышечных изменений при выборе наиболее эффективного протезирования. It's also been a tool to give complementary information about the side effects of muscle activation, everyday movement, and practices when optimizing the prosthesis fitting and to choose the other components. Он также используется для получения дополнительной информации о влиянии мышечной деятельности, повседневной активности с целью оптимизации процесса, лучшего его использования, выбора оптимальных компонентов этого протеза, а также чтобы оценить функциональные возможности. And then we have also patient who had a brain stroke. У нас также есть пациенты, которые перенесли инсульт. For those stroke patients, it's crucial to get the right exercises during the first two weeks. Для таких пациентов особенно важно получать правильные упражнения и целенаправленные упражнения в течение первых 2 недель. The correct exercises during the first half year are important, but after 1 year, there's no really improvement in the recovery. Правильные реабилитационные действия, они важны в течение первого полугода, но можно сказать, что после года реабилитация уже практически невозможна. So that's the reason why our customers want to do all the best during the first weeks. Поэтому наши клиенты стараются изо всех сил сделать все возможное в течение первых 2 недель. And M-Body is helping them to understand and getting the objective data from the muscle level. И в данном случае M-Body помогает получить объективную информацию на мышечном уровне для улучшения качества реабилитации. Those were the cases. Then we have a lot of customers, some references in sport.
rehabilitation, and also in the ergonomics and research area. В конце своей презентации я бы хотел указать вам на список наших клиентов в спортивных, реабилитационных, научно-исследовательских и областях эргономики. I'm naturally happy to tell more, as well as our local distributor, Sporttech, in the demo stand. Я буду рад ответить на ваши вопросы и рассказать более подробно о нашем продукте на нашем стенде. And show how these smart shorts really work. Thank you. И я также хотел бы вам показать, как наши умные шорты действительно работают.